See, hi team. వినిపిస్తుందండి అందరికి? Yes. మాట చెప్పండి. We can continue with the work. Is that audible to you? Yes. లిఖిత వినిపించలేదు నాకు. రాణి వినిపిస్తుందండి? Yes sir, వినిపిస్తుంది. లిఖిత వినిపిస్తుంది. Okay, right. See, ఇప్పుడు మనకి like whatever the task that is allocated is, you need to cross check what is meant by annual worth. Annual worth and present worth are two different calculations. Okay, financial engineering finance లో like the kind of financial analysis we do. ఇప్పుడు ఏంటంటే when we are going with, ఇప్పుడు మనకి ఒక 2 projects, we are having 2 projects. Among 2 projects you are supposed to select one project. Okay, సో ఫ్యూచర్ వర్త్ని ఎస్టిమేట్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఒక 2 ప్రాజెక్ట్స్ మీద సేమ్ అమౌంట్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్, డిప్రిషియేషన్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని ఒక 5 years తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది యూ మైట్ బి ఎవాల్యుయేటింగ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ యూ విల్ బి ఎస్టిమేటింగ్ దట్ ఇది 1 lakh ఇందులో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఒక 20,000 అట్లా రిటర్న్స్ వస్తాయి, లేదా ఒక 1 lakh రిటర్న్ వస్తుంది, 5,000 రిటర్న్ వస్తుంది, ఒక 2 years వరకు రిటర్న్స్ రావు, అక్కడ నుంచి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ 1 lakh రిటర్న్ వస్తుంది. ఇట్లా విల్ బి ఎస్టిమేటింగ్ ఇట్. మేబీ ఫ్రమ్ లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ టు ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్షన్లో అలా మీరు ఉంటే, విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ దట్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దిస్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి అండ్ వాట్ విల్ బి యువర్ సేల్స్, ఇవన్నీ మీరు ఎస్టిమేట్ చేయగలరు, ప్రెడిక్ట్ చేయగలరు. ప్రెడిక్ట్ చేసినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద బేసిక్ ఫినాన్షియల్ వాల్యూస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యాన్యువల్ వర్త్ అండ్ ప్రజెంట్ వర్త్, యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు మనం ఒక 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, క్యాష్ ఫ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి 1 lakh రెవెన్యూ వస్తుంది, ఒక 30-40,000 మనకి సేల్ వెళ్తుంది, కాస్ట్ అవుతుంది మన సేల్ జనరేట్ చేయడానికి. అంటే ఆ 1 lakh జనరేట్ చేయడానికి మనకు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, కమిషన్స్, సాలరీస్, ఇవన్నీ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ విల్ బి ఇంకర్డ్, రైట్? ఇప్పుడు ఐ విల్ బి ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ యూ పీపుల్, విల్ బి షేరింగ్ కంటెంట్ టు మీ అండ్ ఐ మైట్ బి పబ్లిషింగ్ ఇట్ ఆర్ ఐ మైట్ బి సెల్లింగ్ దట్ కంటెంట్ టు సంబడి ఎల్స్. ఓకే, సో అంటే మీకు వర్క్ చేసేదానికి మీకు పే చేయాలి, సిస్టమ్స్కి, ఇంటర్నెట్, ఇవన్నీ లైక్ లాట్ ఆఫ్ పే కాస్ట్ విల్ బి దేర్. ఈ కాస్ట్ అన్ని బేర్ చేస్తే ఐ కెన్ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఇంత కాస్ట్ అని అవుతుంది, ఆ కాస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి పని చేయడం వల్ల వీ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఈ ఓవరాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ అమౌంట్ని, అంటే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఎంత వాల్యూస్ వస్తాయి, ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ ఎస్టిమేట్ యువర్ ప్రజెంట్ వర్త్ అండ్ యాన్యువల్ వర్త్. ఇక్కడ మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ వర్త్ అండ్ వాట్ ఈస్ యాన్యువల్ వర్త్ and how these values can be used to compare investments. మీరు ఒక మెషిన్ కొందాం అనుకున్నారు, ఇట్స్ అ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 2 మెషిన్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ మీకు. మెషిన్ ఏ వచ్చేసి సామ్సంగ్ వాడిస్తున్నాడు, మెషిన్ బి సోనీ వాడిస్తున్నాడు. ఈ రెండింటికి సంబంధించిన కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. కాస్ట్ ఎంత, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత వరకు మనకి రెవెన్యూస్ ఇవ్వగలదు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అండ్ డిప్రిషియేషన్ రేట్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవి. ఇఫ్ యూ క్రాస్ చెక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ప్రజెంట్ వర్త్ అండ్ యాన్యువల్ వర్త్, you will be able to see that calculation part. Example ఏదైనా మీరు ఆన్లైన్లో ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకొని you can work on it. కాకపోతే you should decide whether investing in shares లేకపోతే purchasing a machine, మీ ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ బట్టి you decide. I want you people to calculate annual worth and present worth and comment on that project. Okay, so for that you are supposed to identify what is the definitions of present worth and annual worth. రైటప్ కూడా ఇవ్వాలి పీపీటీతో పాటు. సో అంటే లైక్ వీ విల్ బి గివింగ్ నోట్స్, రైట్? పీపీటీ అండ్ నోట్స్ రెండు ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు వర్క్ ఆన్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్. డిఫైన్ వాట్ ఈస్ యాన్యువల్ వర్త్, వాట్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ డాక్యుమెంట్, పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రజెంటేషన్. ఈ ఫస్ట్ స్లైడ్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి వాట్ ఇట్ కవర్స్ అనేది. సో నెక్స్ట్ డిఫైన్ ప్రజెంట్ వర్త్ అండ్ యాన్యువల్ వర్త్ అండ్ దేర్ పర్పస్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ యాన్యువల్ వర్త్ అండ్ ప్రజెంట్ వర్త్, అండ్ యూజ్ example calculate చేయండి and you explain what is your example. And maybe you will be you made, your organization has made a decision to purchase 2 machines or some decision was taken and you want to compare alternatives. ఇప్పుడు ఉన్న alternatives లో which one is the best alternative అనేది మీరు కంపేర్ చేసి కంక్లూడ్ చేయాలి based on these values, annual worth and present worth values. సో మీరు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కి యూజింగ్ ఎక్సెల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత you will get some values. ఆ values ని బేస్ చేసుకొని you will be interpreting it. Okay, so and slides lo like whatever the explanation you are supposed to give, excel problem lo ream calculate chesaru, ela calculate chesaru anedi you just explain in one paragraph. Next conclude it, infer cheyandi what is your result anedi, on what basis you are explaining that anedi. Okay, ardhamayindandi concept? So it's very simple.
ఓకే, ప్రెసెంట్ వర్త్ అంటే యాన్యువల్ వర్త్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి యూజింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఐ టుక్ సమ్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు చూసాను అనుకోండి ఇక్కడ. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెషిన్ ఏ అండ్ మెషిన్ బి. వాళ్ళు దే గివ్ సమ్ వాల్యూస్, ఫస్ట్ కాస్ట్, యాన్యువల్ ఎంఓ కాస్ట్, సాల్వేజ్ వాల్యూ, లిఫ్ట్ ఇయర్స్. అంటే ఇటువంటిది మీరు కొత్త ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు సాల్వ్ ఇట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఫినాన్స్. మనము మ్యాథమెటికల్ స్టూడెంట్స్, మనము చాలా స్ట్రాంగ్, అందుకే మనం ఎంపీసీ తీసుకుంటాం అనుకుంటాం, కానీ యాక్చువల్గా సిఈసిది చాలా కష్టం. సిఈసి వాళ్ళ ఫినాన్షియల్ ఇంజనీరింగ్, ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. మనం బీటెక్లో మెఫా చేసి ఉంటాం, మెఫా ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదో పాస్ అవ్వాలని చదివేసి ఉంటాం. సో ఇట్ విల్ బి సమ్ డిఫికల్ట్ సీరియస్లీ ఫినాన్షియల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఐ డూ అండర్స్టాండ్, మనం అందరం పాస్ అవడానికి చదివి ఉంటాం నాకు తెలిసి మెఫా సబ్జెక్ట్, ఎంఈఎఫ్ఏ అని ఉంటుంది. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా, ఫినాన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో వీఆర్ సపోజ్ టు లెర్న్ ఇట్. ఓకే, సో సింపుల్, ఒక 2 మెషిన్స్ ఇచ్చారు, వాటికి సంబంధించిన ఎవ్రీ క్యాలిక్యులేషన్ ఇచ్చారు. దీనికి మనము వీఆర్ సపోజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సమ్ యాన్యువల్ రిటర్న్ అండ్ ప్రజెంట్ వర్త్ రిటర్న్, ప్రజెంట్ వర్త్, యాన్యువల్ వర్త్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి వీఆర్ సపోజ్ టు కామెంట్ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్ అని. అదే మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చేస్తే అక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ డాక్యుమెంట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ మేక్ ఎ ప్రాపర్ కామెంట్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, సో ఈచ్ స్టెప్, ఇంట్రొడక్షన్ టు యువర్ టాపిక్ ఒక 100 words రైటప్ చేయండి. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ 2 definitions కి ఒక 100 words, ఓన్లీ 100 words, అంటే అదొక 50 words, ఇది ఒక జస్ట్ డెఫినేషన్ అంతే. అండ్ పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దీస్ 2 values, ప్రజెంట్ వర్త్, యాన్యువల్ వర్త్, వాట్ దే కన్వే అనేది ఒక 1 paragraph రాయండి సరిపోతుంది. వాట్ దే కన్వే నీట్గా రాయండి, మళ్ళీ ఎక్కువ గ్రామర్ ఇష్యూస్ ఇలాంటివి ఏం లేకుండా వెరీ క్లియర్గా బుల్లెట్స్లో రాయొచ్చు. వాట్ ప్రజెంట్ వర్త్ అండ్ యాన్యువల్ వర్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్, వాట్ ఆర్ దేర్ రూల్స్, ఎక్కువ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలా, తక్కువ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలా. అవి అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ యూజ్ యువర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ని డిఫైన్ చేయండి. డిఫైన్ చేసి సొల్యూషన్ని ఇంకొక స్లైడ్, ఫైనలీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్ ఆప్షన్ బి ఇస్ పర్ఫెక్ట్ అని. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అందరు మౌనంగా ఉన్నారు. సో క్లారిటీ ఉందా? ఓకే, చలో, యూ కెన్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్త్, యాన్యువల్ వర్త్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ సోర్సెస్. యాక్చువల్గా నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్వెస్టోపీడియా వాడిస్తాడు, యూట్యూబ్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి మనకి, యాన్యువల్ వర్త్ అనాలిసిస్. యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్, యూ కెన్ సీ ఇట్. ఎక్సెల్లో క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. అది మీరు చేయాలి ఖచ్చితంగా, అది జస్ట్ ఐ వాంట్ యూ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, సో ఫలానా ఎగ్జాంపుల్ అని ఏమీ లేదు, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, చలో మరి నేను ఐ విల్ షేర్ దిస్ వీడియో, జస్ట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్, ఫినిష్ ఇట్ యాజ్ క్విక్ యాజ్ పాసిబుల్. క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఫస్ట్ మీరు వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ వర్త్, వాట్ ఈస్ యాన్యువల్ వర్త్ అని అర్థం చేసుకుంటే, దెన్ హౌ యూ కెన్ ఇంటర్ప్రిట్ అనేది తెలిస్తే రిమైనింగ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్ ఫినిష్ చేయడానికి హార్డ్లీ ఇట్ టేక్స్ ½ an hour. సో సింపుల్. ఓకే, సో డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ మీకు తొందరగా వచ్చేస్తుంది. అదే మీరు డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ కూడా మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని రైటప్ చేయాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. టేక్ ½ an hour, try to understand what is meant by present worth, what is meant by annual worth, అండ్ ఆ వాల్యూస్ని మనం ఎలా ఇంటర్ప్రేట్ చేయొచ్చు. ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలా, తక్కువ వాల్యూ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలా, ఏ వాల్యూ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఈ రూల్స్ ఉంటాయి మనకి ప్రజెంట్ వర్త్కి, యాన్యువల్ వర్త్కి. ఆ రూల్స్ మీరు తెలుసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఒక ½ an hour, అండ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ రైటింగ్ అబౌట్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ వాట్ యూ డిడ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ కంక్లూడింగ్ ద టాపిక్, ఇట్ టేక్స్ హార్డ్లీ ½ an hour as you know how to interpret it. Got it? So that is how you should work on it. Chalo, continue it. All the best.